they blow trees, only lonely me. Good morning once again. Let me welcome you to today's edition of Press Review right here on Luntha television. This is the time we take you through some of the stories appearing in our two main newspapers, that's The Nation and The Daily Times. My name is Bridget Mwanuka. I'm not alone. I'm with the guy here. I'm Robert Abel Kalindiza. Good morning. Ine moyo kaya inuyo. Good morning ngwachingati tikanga tinapatsana kale. Imeje ndi nkhani ina. Iso ndi ina. Apa tafika nkhani ina. Komabe moni tinapatsana kuti koma inali nthawi ina. Iso ndi nthawi ina. Ino ndi ina. Ino ndi nthawi ya news. Tisanthulepo zina mwa nkhani zomwe The Daily Times komanso The Nation newspaper zasindikiza. So on the front page of The Nation newspaper, EU gives Malawi 34 billion kwacha for disaster preparedness, and partly the story reads Malawi is among 6 African countries said to benefit from £100 million, that's equivalent to 208 billion kwacha, for-year EU regional response on a climate displacement program to build resilience against the impact of climate-induced displacement. Tinaona poso dzulo bunge lija la Dodma latulutsa chikalata. Yes. Kudamati chikalata. Ayi ndi chikalata. Oho, atulutsa chimene chocho. Atulutsa chimene chocho akupempha kuti ndi mpungwepungwe omwe uli kunjaku ndalama zomwe ali nazo ndizochepa. So this is good news. Yeah, very good news. Tili mundandanda wa maiko 6 amu Africa muno omwe bungwe lija la EU ilipatse ndalama osangoti tu ndalama wamba koma 208 billion Malawi kwacha. That's a lot of money if you ask me. If it properly utilized. Well, ni gwire chito zake zoyenerazo. Yes. Ifa kulipo umatitandira ndalama. You see? Eto. Nkhani yabwino imeneyo. Kunonso mutu waukulu umene walembedwa modetsedwa bwino akuti no work done. Angolemba mwachidule choncho. Imeneyo headline. No work done. No work done. Ndakutela kuti the government's efforts to repatriate Malawians from South Africa seems to be working in reverse gear as the Department of Immigration and Citizenship Services continues recording high numbers of people going to the Rainbow Nation. Spokesperson for the Zulu Department, spokesperson for the department, Pascal Zulu, so that's the name, told the Daily Times that at least 400 Malawians are going to South Africa on daily basis. So more going, more coming. Basi ina yanyamuka dzulo yanyamula anthu ona 600. Imagine. Ikuyembekeze kufika mawa. Komano ndi mmene zinthu zilili panopa. I don't think munthu onena kuti mind yake libuna ngamapiteso kumene kunje. Because coming back alive, it's something which it's a mystery. It is, and towards and kuti mabwerako wa moyo. Malawi Ebola alert impresses WHO. The story reads that the World Health Organization WHO has expressed satisfaction with Malawi's preparedness to prevent the Ebola public health threat. So far so good. Oh yeah. Tikumva maiko anzathu ku Uganda chifukwa mpaka na Emmanuel anaka ndikopita nawo kumaphunziro. Inde munthu ujanene okwera ndege. Anene okwera ndege mmodzi mwatu akhanda pano koma ifo yetu kuli Ebola wakanika kupita. DRC inde nanji. Akutero kuti sizikuyenda. Yeah, komano kunoku we are so lucky, very lucky. Very lucky. Very lucky. 45,000 families still displaced. Mbali ino akutero kuti at least 45,000 families remain displaced across Malawi due to climate-related disasters. The International Organization of Migration, IOM, has revealed. The disclosure was made yesterday during the launch of the Regional Responses to Climate Displacement Program, a regional initiative that is covering Malawi, Mozambique, Madagascar,
Mauritius, Comoros and Seychelles. 45,000 families still displaced. Akuti akuvutikabe ndi nyengo zankhaza. Nyengo zankhaza zimene ena makauta achoka malo ena apita kwina, ena mwalira kumene choncho, so zimakhudza anthu ambiri. Now akuti 45,000. Ife timona ngati kuti mwina amene mvula yathamu mwina timva zina, and surprisingly I think last week if not the other week kunachitika so nyumba zinagwa ku Mponera. Mvula ya matalala tsiku la dzuwa. And stadium Jamati champion kwanza kokonda zampira nayo yagwa kumano katundu wambiri anaonongeka kumponera moti so and muli pomwepo mwini wako stadium umene ija zinakati matimu Saiwale Kavina akuti pafunika 130 chakuti million kuti akoze stadium 130 chakuti million komano inatukula so mbali ina chifoti matimu ena timaona ina big bullets mapito meno kapanya game. Nyasa big bullet. Okay, so we're moving straight to business. Petrol price cut yet to ease costs. That's employers. Employers Consultative Association of Malawi ECAM says the 6.93% reduction in petrol prices in May is yet to provide relief to households despite government efforts to cushion consumers from rising energy costs. Sinanga kukwera unakwera kwambiri anakwera kwambiri petrol kufuta kalimu koma kutsika nantsika pang'ono kadontho kukweza masauzande kutsitsa maramba amande mu mawawa amene muli ndi mwayo kuti naga makuthilirani gaso kumapempherera amene pray for them if you komanso zitigawirani kuno sija lino sono munthu akugayira nde agaireso ngasi uyo walandira 60 liters atenga 5 apatsa ino 5 apatsa ino komabe again let's pray for those amene amatha kutithilirako mafuta because it's not easy. No. Panova, it's not easy. You look at 50,000 waja, umatila 7 liters. Imagine. What can you do with 7 liters? No, nothing. Sure. Still in business, African Development Bank, AFDB, has described the Shire Valley Transformation Program as a potential game changer capable of transforming Malawi's agricultural sector and enhancing food security. Komatu kumene kujadi tu anthu amapindula komanso kuli ndalama zokwanira bwino zoti titakha kuti tayikachidwe ku Shire Valley Transformation Program moyo ndiwo ngasinthedi kuti tambiri kumene kuja alimi ambiri over 4,000 chakuti amene amapindula kumene kuja. Moving on, still on business, RBM, that's Reserve Bank of Malawi, moves to ensure pension compliance. And there is a subtitle as Registrar strengthens collaboration with Ministry of Labor. The Reserve Bank of Malawi has said strong collaboration with the Ministry of Labor, Skills and Innovation can help to enhance inspection and monitoring the Pension Act to guarantee industry compliance. Sama pension izidi zimoneka kuti pena pake sizimalondolozeka bwinobwino so tiyamikire a Reserve Bank of Malawi potenga gawo kubweretsa adindo po pamodzi very important aumbane mitu nkuona kuti kodi anzathu chitsogolo chiyende bwanji. Right. Kunonso on politics and governance akuti rethinking Malawi's socio-economic development. Malawi is a landlocked country in southern Africa with a population of about 20 million and a GDP per capita of about 411 in 2020. Malawi faces many challenges in achieving its development goals such as poverty, inequality, food insecurity, climate change, low productivity and weak governance. However, Malawi also has many opportunities and the potential to transform its economy and the society by 2063. Kutegera kulipo ndondomeko zabwino limakhala nazo ngati dziko. Vulo limakhala implementation. Zimakola pati. Sindodziwa. Implementation zimakola pati. Zimatani makamaka. Okay, so moving on to international, there is an interesting story. Interesting because Kondo yamba yamitsidwa kaye kwina kwake. So US, Iran agree to end war. Bola. Fake mati nkhani ya bwino. Ili bwino iyi. Iyo ndi Wina chambire ni newspaper imene ili bwino. Yes. Ndi
Oh yes. Chifukwa taonanso mtsogoleri wa mpingo wakatolika pa dziko lonse Papa Leo wachina nambala 14 wakhala ndithu akumema plus mapereka mapemphero apadera kuti mwina nkhondo yomwe ili pakati pa mayiko amenewa ithe. So this is so recommendable. US Iran agree to end war. The US and Iran have agreed a framework deal to end the war with a mediator from Pakistan. So the BBC reported that the deal will end all military hostilities and gives the two countries a ceasefire extension. Some breather. That's a breather. At least is it a ndeuti ai. Palibe so amene adziti ai nkhondo ai zatele faja nkhondo. Mundilole ndisana sunthe apapa pali nyamata uyu amene ndi young MP akuti MP equips students with info on access to university loans. Zimene zimavuta kwambiri kuti ana apeze mwayi umeneyo. Ndakuti the member of parliament for Kasungu Central Chikondi Kampachike Chisale has reaffirmed his commitment to supporting the education of young people, describing access to higher education as a critical investment in the country's future leadership. He's a young member of parliament. Look at him. Yeah, but I know. Yeah, I know him because Pachefetima class of parliament. You know some So panopa parliament kuja kwapita anyamata. Kwambiri. Amene mwina tili ndi chiyembekezo nena kuti mwina pankhani ya za chinyamatayi. Tichilimike. Abale mbeu ndithu zabwino kuti ana amene kutibula pa ground. Pamene anthu akale ene mwapita nkhope za nyuwani. Parliament there are new faces. Kwambiri. Uone kuti ma new faces amene akutibula pa ground. Ena madikira tu campaign period. Kale amanena kuti ku parliament kuja mkwawana amene kani kwa anthu akulu komanso dzapange ndale ukatsakula ndena kuti no silinga siri anthu ama 70 unadziyendetsa dziko lino pamene akinyamata ngati achikondi Chisale alipo achina Fredo Kiss ndazi zawo Kelvin Mphande kumeneko alipo ndithu ambiri mbiri so tikwena ndithu anyamata ngati amene tidzalemekeza tidzathandiza tisapondereze tisaonongere tsogolo ndithudi. Okay, so Russia attacks 11 people in Ukraine. At least 11 people have been killed in a wave of Russian strikes on Ukraine that set a major religious landmark in Kyiv on fire, President Vladimir Zelensky says. Khani zimenezo ndithu kodi mayiko amenewa amalipa mtima ndithu popanga zinthu tivire kuchani arts and culture ndi kolamu imene ine ndisangalatsa kwambiri. My favorite part of the newspaper is it has always been arts and culture. I'm an entertainment person, so I follow entertainment a lot. Very important. Yeah, you can take it up. Ketura stars at Sounds of Malawi acoustic session festival set for August. The Sounds of Malawi acoustic session raised its bar once again on Thursday when it featured Ketura, popularly known as the local girl. Ketura shared the stage with a budding artist Baxter. Held at Alliance, oh, that's French, eh? Got Frances do Luntha. So Ketura treated patrons to her music, including All the Way from Africa, which she recorded in the United States of America. Okay, moving on, Dzaleka refugees use film to advocate for change. Refugees from Dzaleka refugee camp in Dowa district over the weekend screened their film titled We Name Ourselves, in which they dissipated challenges that they face in their daily lives. Favorite part ya Patrick Pupa. Oh yeah. So you can start with the back page of the Daily Times. Akuti blown away. Ijeti makamba. Musaiwale kavina ndi uyo. Kudandaula kuti ya champions stage. Yes. Blown away. But I like
I think newspaper creativity. Oh yes. Look at the headlines. Grown away. Basi nkhani yata. Osachulukitsa gaganiwa. Yes. Kuzunguluka. So Champion Stadium renovations to cost 190 million. Manena zicha. Okay. So the construction of privately owned the Champion Stadium in Imponela, Dowa District, was greeted by a standing ovation by the domestic football fraternity. Now facility owner King Msaiwari Kavina feels abandoned after heavy winds caused enormous damage to the facility. Time Sport can review. Mafuto. Of course, ndimanena kuti zitachitika kumene ngozi zimene tagwa nthambi ya boma ya Dodma inathamangira kumene koko and kunoko kunapita Henry ndi Gift and I remember there were shots taken mwina poti atolankana analemba mwina azithandizire kuti fa the newspaper clearly states he feels abandoned. He feels wasidwa bayeka. So we just hope, because entertainment especially mpira wa miyendo zimaoneka kuti zimapatsa zochita achimamara ndi mpingo uja ndi mpingo ife tikozololela kuti chakudya musatipatse lero koma tizingoonera mpira hati ndi mpingo. All right, on the back page of the Nation newspaper, contrasting revenue shares from top 8 matches, and the story reads there were contrasting gate revenue shares from the weekend Airtel top 8 quarter-final first leg matches. Saturday's double header involving FC Binyasa Big Bullets and Ekaya FC has, as well as Blue Eagles and Sivo at BNS in Lilongwe. So teams from the main gate getting 3.7 million kwacha each, while those that played in the first game received about 936,000 kwacha each after grossing 57.4 million Malawi kwacha. Wow, yeah, double header imeneyo. Kodi chimatero? Akutero ngasindika timipita mbeti naseweledwa ine mina kuichita kuti double header Kati double header. Double header. Koma ndizabwino magawana pang'ono Ndizabwino ndi cross collection. Kuno yomaliza ine ndili ndi international Ivory Coast, Morocco, Cape Verde give Africans World Cup hopes. Performances of Ivory Coast, Morocco and Cape Verde at the ongoing 2026 FIFA World Cup have given local fans hope that an African team can break the jinx by reaching the final. Ndeli nandisangalatsa okay kuna Malawi anzafani tingonena kuti ku Africa kuno ndifa anthu osangalatsa kwambiri ikuyamba World Cup kanali game between South Africa, so you see an aliese because of what is happening in South Africa. People were like, if ndesi tingabwere South Africa and social media was wash. Okay, 56 African countries are behind kumabanga saboti timu ina odisiya ku Africa just because of what is happening in South Africa. But it serves South Africa right. Chifukwa sizona tonse ndife amodzi, tonse ndife ma Africans. Ndithu motidere zidachitika zijendeka chipewa kwa akwana anthu South Africa. Kachipewa kwa akwana bwino chifukwa ndi chipongwe chikuchitika chija andi tona na kumpalamulitsa nduna yoti mayankhula zabwino bwino ndi yayika maungamo kuti anthu akunzimba ndi kunchewa afunika kusema pepa pamene ma speech yawo anala bwino faja zimene zimachitika zija. So nzosadabwisa kuona mama kama Africans akusupporta ena osati ma South Africans chifukwa zimene zokoma chofunikira tenti khale ndi chikondi tonetsane chikondi zikatero tonse tiyenda bwino takwangula tikatere basi sanzikani. Ine Mdzipita, thank you so much for being there. My name is Robert Kalindisa. And thank you so much for watching today's edition of Press Review. We only took you through some of the stories, just some. But if you want to grab a copy, the Nation newspaper is going at 4,000. Wow, the Daily Times is a little bit expensive, just a little bit, because it's going at 6,000. Just a little bit. Yeah, just a little bit. Just a little bit. A little bit. Thank you so much for watching. My name is Bridget Mwanoka. Continue watching Luntha television. Goodbye for now.